హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు కృష్ణాస్ ట్యుటోరియల్స్. ఈ వీడియోలో మనం ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉన్న ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా టాపిక్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ఆర్టికల్ 52 ఆఫ్ ది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ సేస్ దట్ దెర్ షాల్ బి ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, అండ్ ఆర్టికల్ 53 ద ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్ ఆఫ్ ది యూనియన్ ఈస్ వెస్టెడ్ ఇన్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఈ ఆర్టికల్ 53 ఏం చెప్తుందంటే ద ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్ ఆఫ్ ది యూనియన్ ఈస్ వెస్టెడ్ ఇన్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అని. President of India is a nominal head, de jure head, or titular head because the real executive head is the Prime Minister of India. The President is designated as the first citizen of India. Who is the first citizen of India? Ante President of India ani. And President is an integral part of the Parliament. India has adopted parliamentary system of government. Therefore, the President is a nominal executive head, and the real executive head is the Council of Ministers headed by the Prime Minister. He is an integral part of the Parliament. Parliament of India consists of President of India, Lok Sabha and Rajya Sabha. India has adopted parliamentary system of government. So the president is nominal executive head. ఈ president అనేవారు కేవలం ఒక nominal executive head మాత్రమే. రియల్ executive head ఎవరంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్. who ప్రైమ్ మినిస్టర్ who is the head of council of ministers. ఒక వ్యక్తి ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అవ్వాలంటే అతనికి ఎలాంటి క్వాలిఫికేషన్స్ ఉండాలంటే ఏ సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యావింగ్ 35 years ఆఫ్ ఏజ్, అతను ఒక ఇండియన్ సిటిజన్ అయి ఉండాలి. అలాగే అతనికి 35 years ఆఫ్ ఏజ్ వచ్చి ఉండాలి. అండ్ హోల్డింగ్ నో ఆఫీస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అండ్ ఎలిజిబుల్ టు ది మెంబర్స్ ఆఫ్ లోక్సభ ఈస్ ఎలిజిబుల్ టు ది ఎలక్షన్ టు ది ఆఫీస్ ఆఫ్ ది ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. అండ్ ఆ వ్యక్తి ఎటువంటి ఆఫీస్ని ఫర్ ప్రాఫిట్ హోల్డ్ చేసి ఉండకూడదు. అలాగే ఒక లోక్సభ సభ్యుడికి కావాల్సిన అర్హతలు ఏమున్నాయో అవన్నీ అతనికి ఉండాలి. అలాగే ప్రెసిడెంట్ డస్ నాట్ హోల్డ్ మెంబర్షిప్ ఆఫ్ ఐదర్ ఆఫ్ ది పార్లమెంట్ ఆర్ స్టేట్ లెజిస్లేచర్స్. అతనికి పార్లమెంట్లో కానీ అలాగే స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీస్లో కానీ అతను ఎటువంటి మెంబర్ అయ్యి ఉండకూడదు. ద ప్రెసిడెంట్ ఈస్ ఎలక్టెడ్ ఇండైరెక్ట్లీ బై అన్ ఎలక్టోరల్ కాలేజ్ త్రూ ది సింగిల్ ట్రాన్స్ఫరబుల్ ఓట్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ది ప్రొపోర్షనల్ రిప్రజెంటేషన్. ఈ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాని ఇండైరెక్ట్గా ఎన్నుకుంటారు. ఎలాగంటే ఎలక్టోరల్ కాలేజ్ ద్వారా. ఈ ఎలక్టోరల్ కాలేజ్లో ఎవరు ఉంటారంటే ద ఎలక్టోరల్ కాలేజ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ది ఎలక్టెడ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ది లోక్సభ అండ్ రాజ్యసభ, అలాగే ప్రొవిన్షియల్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీస్. ఈ ఎలక్టోరల్ కాలేజ్లో ఎవరెవరు ఉంటారంటే మెంబర్స్ ఆఫ్ లోక్సభ, మెంబర్స్ ఆఫ్ రాజ్యసభ, అలాగే మెంబర్స్ ఆఫ్ ది స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీస్. It has been provided by the 70th Amendment Act 1992 that the elected members of the legislative assemblies of the Union Territories of Pondicherry and Delhi can also participate in the election of president. 70th Amendment 1992 ద్వారా ఈ ఎలక్టరల్ కాలేజ్లోకి మెంబర్స్ ఆఫ్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీస్ ఆఫ్ యూనియన్ టెరిటరీస్ ఆఫ్ పాండిచ్చేరి అండ్ ఢిల్లీని ఇప్పుడు యాడ్ చేయడం జరిగింది. The nomination of a candidate for the post of president has to be proposed by 50 members and seconded by another 50 members. The term of president is 5 years and election of the next president is held before the expiry of the term. The president తన ఆఫీస్లో the term of office of president is 5 years. A president can again be elected as a president. ఒక వ్యక్తి ఒకసారి ఎలక్ట్ అయిన వ్యక్తి ఇంకోసారి మళ్ళీ ఎలక్ట్ అవ్వకూడదు అని ఏమీ లేదు. అతను ఆ పోస్ట్కి ఎన్నిసార్లన్నా ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా పోస్ట్కి ఎన్నిసార్లన్నా అతను ఎలక్ట్ అవ్వచ్చు. దెర్ ఈస్ నో లిమిటేషన్ యాజ్ టు హౌ మెనీ టైమ్స్ ఐ పర్సన్ కెన్ బికమ్ ప్రెసిడెంట్. ఈ ఒక వ్యక్తి ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎన్నిసార్లు అవ్వాలని ఎలాంటి లిమిటేషన్ లేదు. ఒక వ్యక్తి ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాగా ఎన్నిసార్లన్నా పోటీ చేయొచ్చు, ఎలక్ట్ అవ్వచ్చు. The president can tender his resignation to the vice president before the expiry of his term. In case president of India అతను ఆ పోస్ట్కి రాజీనామా చేయాలనుకుంటే అతను తన రాజీనామాని వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి అందించాలి. ద ప్రెసిడెంట్ క్యాన్ బి రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ హిస్ ఆఫీస్ బిఫోర్ ది ఎక్స్పైరీ ఆఫ్ ది టర్మ్ బై ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఇంపీచ్మెంట్. ప్రెసిడెంట్ తన పదవీ కాలం ముగియకముందే అతన్ని ఆఫీస్ నుంచి తప్పించాలంటే ఆ ప్రాసెస్కి పేరు ఇంపీచ్మెంట్. The impeachment procedure can be initiated in either house of the parliament. Either of the two houses start the impeachment proceedings and another house investigate it. The impeachment process అనేది either house of the parliament అంటే లోక్సభలో కానీ రాజ్యసభలో కానీ ఏ హౌస్లో కానీ ఇనిషియేట్ చేయొచ్చు. The president can be impeached only for the violation of the constitution. ఈ ప్రెసిడెంట్ని
ఆఫ్ ఇండియాని ఎప్పుడు ఈ ఇంపీచ్మెంట్ ప్రొసీడింగ్స్ ఎదుర్కొంటారంటే, ఎప్పుడైతే ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్‌ని వైలేట్ చేస్తే, అండ్ హ్యాస్ టు బి ఇన్ఫార్మ్డ్ ఇన్ రైటింగ్ 14 days ఇన్ అడ్వాన్స్ అబౌట్ ది ఇంటెన్షన్ టు ఇనిషియేట్ ఇంపీచ్మెంట్ ప్రొసీడింగ్స్. ఈ ఇంపీచ్మెంట్ ప్రొసీడింగ్స్‌ని పార్లమెంట్‌లో ప్రొసీడ్ అవ్వకముందు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి 14 days ప్రయర్ నోటీస్ ఇవ్వాలి. డాక్టర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ was the first and the longest serving president of India. Dr. Rajendra Prasad is the first president and the longest serving president of India. In any case, if both the president and vice president are not available to perform the duties of the president, the Chief Justice of Supreme Court discharge the duties of president, and his absence, the next senior most judge of the Supreme Court performs the functions of the president. In case ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కానీ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కానీ ఆ ఆఫీస్లో అవైలబుల్ లేకుండా ఉంటే చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రెసిడెంట్గా ప్రెసిడెంట్ డ్యూటీస్ డిశ్చార్జ్ చేయవచ్చు. వన్ కేస్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా లేకపోతే నెక్స్ట్ సీనియర్ మోస్ట్ జడ్జ్ ఆఫ్ ది సుప్రీం కోర్ట్ ఆ ఫంక్షన్స్ని ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఫంక్షన్స్ని చేయవచ్చు. ఓన్లీ ఇన్ ది హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియా జస్టిస్ ఎం హిదాయతుల్లా చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ డిశ్చార్జ్డ్ ద డ్యూటీస్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ ఫ్రమ్ 20th July 1969 to 20th August 1969. Justice M. Hidayatullah is the only person to perform the functions of the president 2 times in 2 different capacities. First time in 1969 being the Chief Justice of Supreme Court, and second time being the Vice President of India in 1982. ఈ M. Hidayatullah అనేవారు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా 2 డిఫరెంట్ కెపాసిటీస్లో యాక్టింగ్ ప్రెసిడెంట్గా యాక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఫస్ట్ అతను 1969లో చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్గా ఉన్నప్పుడు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా లేకపోతే చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్గా ఉన్నప్పుడు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా లేకపోతే అతను యాక్టింగ్ ప్రెసిడెంట్గా ఉండడం జరిగింది. అలాగే సెకండ్ టైం అతను వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాగా ఉన్నప్పుడు యాక్టింగ్ ప్రెసిడెంట్గా 1982లో ఉండడం జరిగింది. In July 1977, Neelam Sanjeev Reddy was elected unopposed as no one else filed nominations for the post of president. In 1977లో నీలం సంజీవ్ రెడ్డి యునానిమస్గా ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా పోస్ట్కి ఎలక్ట్ కావడం జరిగింది. ఎనీ బిల్ పాస్డ్ బై ద పార్లమెంట్ క్యాన్ బికమ్ ఏ లా ఓన్లీ ఆఫ్టర్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ అసెంటెడ్ బై ద ప్రెసిడెంట్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎనీ బిల్ పాస్డ్ బై ద పార్లమెంట్, ఏదైనా ఒక బిల్ పార్లమెంట్ పాస్ చేసినప్పటికీ కూడా అది లా అవ్వాలంటే ప్రెసిడెంట్ ఒక సిగ్నేచర్ అనేది ఉండాలి. అప్పుడు మాత్రమే అది లా అవుతుంది. అకార్డింగ్ టు ఆర్టికల్ 143, the president can seek legal advice from the Supreme Court on matters of public importance, but the president is not bound by such advice. ఈ ఆర్టికల్ 143 ద్వారా ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా లీగల్ అడ్వైస్ని కోరవచ్చు సుప్రీం కోర్ట్ నుంచి. The president is not the real executive, but he is a constitutional head of the state. Who is the constitutional head of the country అని అడుగుతారు. The answer is the constitutional head of the country is President of India. The president exercises executive powers of the union according to the advice of the Council of Ministers headed by the Prime Minister. The advice of Council of Ministers is made binding upon the President by the 42nd Constitutional Amendment 1976. The 44th Constitutional Amendment gives the President the right to ask the Council of Ministers to reconsider its advice tendered to him. If the Council of Ministers sticks to the advice tendered earlier, the President is bound by such advice. The President of India exercise executive powers of the union according to the advice of the Council of Ministers headed by the Prime Minister. మనం ఇంత ముందే డిస్కస్ చేస్తాం. ఈ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అనేవారు కేవలం ఒక నామినల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ హెడ్ మాత్రమే. ద రియల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ హెడ్ అనే ఎవరంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్, హూ ఇస్ హెడ్ ఆఫ్ ది కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్. సో ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అనేవారు తన ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్స్ని యూనియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అడ్వైస్ ద్వారానే యాక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అలాగే the advice of Council of Ministers is made binding upon the President by 42nd Constitutional Amendment 1976. The Council of Ministers ఇచ్చిన అడ్వైస్ అనేది ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మీద బైండ్ అవుతుంది. అలాగే 44th Constitutional Amendment gives the President right to ask the Council of Ministers to reconsider its advice tendered to him. సో ఈ 44th Constitutional Amendment ఏం చెప్తుందంటే, ఈ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఇచ్చిన అడ్వైస్ని ప్రెసిడెంట్ మళ్ళీ
ఇచ్చిన అడ్వైస్ని ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా రీకన్సిడర్ చేయమని వాళ్ళని మళ్ళీ అడగవచ్చు అని ఈ 44th కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ చెప్తుంది. ఇది కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ స్టిక్స్ టు ద అడ్వైస్ టెండర్డ్ ఎర్లియర్ ద ప్రెసిడెంట్ ఈస్ బౌండ్ బై సచ్. సో మళ్ళీ ఒక కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఇచ్చిన అడ్వైస్ని ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా రీకన్సిడర్ చేయమని చెప్పినా కూడా మళ్ళీ అదే అడ్వైస్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఇస్తే దాన్ని ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్సెప్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. The president is a part of the parliament but not a member of the parliament. Any bill passed by the parliament can become a law only after it has been signed by the president of India. ఈ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అనేవారు పార్లమెంట్లో ఒక భాగం. ద పార్లమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, లోక్సభ అండ్ రాజ్యసభ. ఈ క్వశ్చన్ని చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా లాసెట్లో అడుగుతుంటారు, పార్లమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కన్సిస్ట్ ఆఫ్ అని. సో ఆన్సర్ ఇస్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, పార్లమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, ద లోక్సభ అండ్ ద రాజ్యసభ. The president also has the right to nominate 12 members in the Rajya Sabha. ప్రెసిడెంట్కి 12 రాజ్యసభకి అప్పర్ హౌస్కి 12 మెంబర్స్ని నామినేట్ చేసే అధికారం కూడా ఉంటుంది. The prior recommendation of the president is required on some bills before they are introduced in the parliament. Example, bills relating to the changes in the names and boundaries of the states, money bills and bills relating to the matter contained in the Article 31A of the Constitution. ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి సంథింగ్ ఏదన్నా ఒక బిల్ పాస్ చేసే ముందు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి దాన్ని ప్రయర్ రికమెండేషన్ ఆఫ్ ది ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అనేది రిక్వైర్డ్ అవి ఉంటుంది. ఏ బిల్స్ కంటే బిల్స్ రిలేటెడ్ టు చేంజెస్ ఇన్ ద నేమ్స్ అండ్ బౌండరీస్ ఆఫ్ ది స్టేట్స్, అలాగే మనీ బిల్స్ అండ్ బిల్స్ రిలేటింగ్ టు ది ఆర్టికల్ 31A అనేవి అవి పార్లమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాలో ప్రవేశపెట్టక ముందు వాటిని ప్రయర్ రికమెండేషన్స్ కోసం ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి పంపవలసి ఉంటుంది. The president can give assent to a bill, withhold his assent to a bill, or he may send it back to the parliament for reconsideration if the bill is not a money bill. The president is bound to give his assent to the money bill and constitutional amendment bills passed by the parliament. A money bill cannot be sent back by the president to parliament for reconsideration. ఈ మనీ బిల్ అనేది ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా రీకన్సిడరేషన్ కోసం మళ్ళీ తిరిగి పార్లమెంట్కి పంపించకూడదు. అలాగే బిల్స్ రిలేటింగ్ టు మనీ బిల్స్ అండ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ బిల్స్ అనేవి ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా తప్పకుండా వాటికి అసెంట్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. అండ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా క్యాన్ గివ్ అసెంట్ ఏ బిల్. అతను ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాస్ అ రైట్ టు అసెంట్ ఏ బిల్. అతను ఆ బిల్ని ఆమోదించవచ్చు, అలాగే విత్హోల్డ్ హిస్ అసెంట్. అలాగే ఆ బిల్ని ఆమోదించకుండా అతను దాన్ని విత్హోల్డ్ చేయొచ్చు. అలా కాకుండా కూడా హీ మే సెండ్ ఇట్ బ్యాక్ టు ద పార్లమెంట్ ఫర్ రీకన్సిడరేషన్. మళ్ళీ ఒకసారి పునరాలోచించుకోమని అతను పార్లమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి ఆ బిల్ని పంపించిన బిల్ని తిరిగి వెనక్కి పంపించే అధికారం అతనికి ఉంటుంది. ఇఫ్ ద బిల్ ఈస్ నాట్ ఏ మనీ బిల్. మనీ బిల్ కాకుండా ఇతర ఏ బిల్ని కూడా అతను మళ్ళీ రీకన్సిడరేషన్ కోసం వెనక్కి పంపించవలసి ఉంటుంది. అలాగే ద ప్రెసిడెంట్ ఈస్ బౌండ్ టు గివ్ అసెంట్ టు ది మనీ బిల్స్ అండ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ బిల్స్ పాస్డ్ బై ద పార్లమెంట్. ద ప్రెసిడెంట్ అనేవారు తప్పకుండా మనీ బిల్స్కి అండ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ బిల్స్కి తప్పకుండా అతని యొక్క అసెంట్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. వాటిని వెనక్కి పంపించే అధికారం ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి లేదు. And ordinance making power important. Under Article 123, if there is an urgency to make a law and the parliament is not in session, the president can promulgate an ordinance which has effect of a law. The ordinance have the same effect as a law enacted by the parliament, but they are temporary in nature. The ordinance are present to the parliament as soon as it meets in a session. If an ordinance is passed within the 6 weeks from the date of opening of the sessions of the parliament, it becomes inoperative automatically. ఈ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి లెజిస్లేటివ్ పవర్ కూడా ఉంటుంది. అండర్ ఆర్టికల్ 123 ఇతను ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్డినెన్స్ని పాస్ చేయొచ్చు. ఈ ఆర్డినెన్స్ అనేది ఒక లా. పార్లమెంట్ ఏదైనా ఒక లా చేస్తే దానికి ఎంత పవర్ ఉంటుందో ఈ ఆర్డినెన్స్కి కూడా అంతే పవర్ ఉంటుంది. ఇన్ కేస్ పార్లమెంట్ అనేది సెషన్లో లేనప్పుడు, ఏమైనా అర్జెన్సీగా ఏమైనా లా చేయవలసి వచ్చినప్పుడు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ ఆర్టికల్ 123 ద్వారా ఈ ఆర్డినెన్స్ పాస్ చేసి ఏదైనా ఒక లాని తీసుకురావచ్చు. If there is an urgency to make a law and parliament is not in session, ఏదైనా అర్జెన్సీ ఉన్నప్పుడు పార్లమెంట్ అనేది సెషన్లో లేనప్పుడు ద ప్రెసిడెంట్ క్యాన్ ప్రొమోగులేట్ అన్ ఆర్డినెన్స్ విచ్ హాస్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఏ లా. ప్రెసిడెంట్ అనేవారు ఆర్డినెన్స్ని ఇవ్వచ్చు, దానికి విచ్ హాస్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఏ లా. అది కూడా ఒక లాకున్న పవర్ ఉంటుంది దానికి. ద ఆర్డినెన్స్ హ్యావ్ ద సేమ్ ఎఫెక్ట్ యాజ్ లైస్ లా ఎనాక్టెడ్ బై ద పార్లమెంట్, బట్ దే ఆర్ టెంపరరీ నేచర్.
ది ఆర్డినెన్స్ ఆర్ ప్రెజెంట్ టు ద పార్లమెంట్ యాజ్ సూన్ యాజ్ ఇట్ మీట్ ఇన్ ఎ సెషన్. ఈ ఆర్డినెన్స్ అనేవి ఎప్పుడైతే మళ్ళీ పార్లమెంట్ అనేది ఓపెన్ అవుతుందో, ఆ పార్లమెంట్లో ఓపెన్ అయిన అప్పుడు ఇవి ఈ ఆర్డినెన్స్ని ఆ పార్లమెంట్లో వితిన్ 6 వీక్స్ ఆఫ్ ది ఓపెనింగ్ ఆఫ్ ది పార్లమెంట్ ఈ ఆర్డినెన్స్ని పాస్ చేస్తేనే అది లా అవుతుంది. లేకపోతే అది ఆటోమేటిక్గా ఇనాపరేటివ్ అయిపోతుందని ఈ ఆర్టికల్ 123 చెప్తుంది. అండ్ ఆర్టికల్ 72 పవర్ టు grant pardon. The president has the power to grant pardon, commutation, remission, respite, reprieve in respect of the punishment or sentence awarded by the court martial or related to the executive power of the union, or if the sentence is of the death. ఈ ఆర్టికల్ 72 అనేది ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి ఏదన్నా క్రైమ్లో శిక్ష పడ్డ వ్యక్తికి, అంటే ఈ ఆర్టికల్ 72 అనేది ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా క్షమాభిక్ష పెట్టవచ్చు ఒక ఖైదీకి అని ఈ ఆర్టికల్ 72 చెప్తుంది. అతను ఆ ఖైదీకి పడ్డ శిక్షను తగ్గించవచ్చు, లేదా ఆ శిక్షని రద్దు చేయవచ్చు. ఏదైనా చేసే అధికారం ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకు ఉంటుంది. ఈ ఆర్టికల్ 72 ఆఫ్ ది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ డీల్స్ విత్ ద పవర్ టు గ్రాంట్ పార్డన్ బై ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. The president is the supreme commander of defense forces or armed forces. President of India అనేవారు he is the supreme commander of defense forces. And next, vice president of India. The vice president of India is also elected by an electoral college through the single transferable vote of proportional representation. The electoral college consists of the all members, both elected and nominated members of both houses of the parliament. ఈ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అనేవారు ఎలక్ట్ అవుతారంటే ఇతను కూడా ఒక ఎలక్టరల్ కాలేజ్ ద్వారా ఎలక్ట్ అవుతారు. ఈ ఎలక్టరల్ కాలేజ్లో మెంబర్స్ ఎవరంటే మెంబర్స్ ఆఫ్ రాజ్యసభ అండ్ లోక్సభ. ఎనీ ఇండియన్ సిటిజన్, ఒక వ్యక్తి ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అవ్వాలంటే అతనికి ఎలాంటి అర్హతలు ఉండాలంటే అతను ఒక ఇండియన్ సిటిజన్ అయి ఉండాలి. హూ ఫుల్ఫిల్ ద ప్రిస్క్రైబ్డ్ క్వాలిఫికేషన్స్ క్యాన్ బికమ్ ఏ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. అతనికి హూ హ్యాస్ అటెండ్ 35 years ఆఫ్ ఏజ్ వచ్చి ఉండాలి. అతనికి ఒక వ్యక్తి ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అవ్వాలంటే అతను ఇండియన్ సిటిజన్ అయి ఉండాలి. అలాగే అతనికి 35 years ఆఫ్ ఏజ్ ఉండాలి. అండ్ హీ మస్ట్ ఫుల్ఫిల్ ఆల్సో ద క్వాలిఫికేషన్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ రాజ్యసభ. ఒక రాజ్యసభ సభ్యుడికి ఉండవలసిన మినిమం క్వాలిఫికేషన్స్ అతనికి ఉండాలి. అండ్ ద వైస్ ప్రెసిడెంట్ డస్ నాట్ హోల్డ్ ది మెంబర్షిప్ ఆఫ్ ఐదర్ హౌస్ ఆఫ్ ది పార్లమెంట్ ఆర్ స్టేట్ లెజిస్లేచర్. ఒక వ్యక్తి వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అవ్వాలంటే అతనికి ఎలాంటి మెంబర్షిప్ ఉండకూడదు ఇన్ లోక్సభ ఆర్ రాజ్యసభ ఆర్ స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీస్లో. ద టర్మ్ ఆఫ్ ఆఫీస్ ఆఫ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఇస్ 5 years. There is no limitation on the number of times a president can become vice president. Thus, a vice president can be re-elected as vice president. మనం ఇంతకు ముందే డిస్కస్ చేసాం ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆ పోస్ట్కి ఎన్నిసార్లు అయినా కంటెస్ట్ చేయొచ్చు ఒక వ్యక్తి అని. అలాగే వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి పోస్ట్కి కూడా ఒక వ్యక్తి ఎన్నిసార్లు మాత్రమే కంటెస్ట్ చేయాలని ఏమీ లేదు. అతను ఎన్నిసార్లు అయినా వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అవ్వచ్చు ఒక వ్యక్తి. ద వైస్ ప్రెసిడెంట్ క్యాన్ వకేట్ హిస్ ఆఫీస్ బై టెండరింగ్ హిస్ రెసిగ్నేషన్ టు ద ప్రెసిడెంట్. వైస్ ప్రెసిడెంట్ తన ఆఫీస్ నుంచి తను తప్పుకోవాలనుకుంటే ఆ రాజీనామాని ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి అందించాలి. అలాగే ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా తన ఆఫీస్ నుంచి రిజైన్ చేస్తే ఆ రెసిగ్నేషన్ని వైస్ ప్రెసిడెంట్కి అందించాలి. దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ద వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఈస్ ద ఎక్స్ ఆఫీసర్ చైర్మన్ ఆఫ్ రాజ్యసభ. ఇన్ హిస్ ఆప్షన్ డిప్యూటీ చైర్మన్ ఆఫ్ రాజ్యసభ షాల్ పర్ఫార్మ్ హిస్ డ్యూటీస్. ఈ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అనేవారు రాజ్యసభకి ఎక్స్ ఆఫీసర్ చైర్మన్గా కూడా ఉంటారు. మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసిన టాపిక్స్ నుంచి ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి, అలాగే ఇంకో ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఏంటంటే ది ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అనేవారు చాలా మందిని అపాయింట్ చేస్తారు. అలా సమ్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఈస్ అపాయింటెడ్ బై ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. అలాగే సుప్రీం కోర్ట్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్, కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ and judges of Supreme Court, state governors and judges of High Court, chairmen and members of the statutory commissions like Election Commission, Union Public Service Commissions, వీళ్ళందరినీ కూడా ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాని ఎలక్ట్ చేస్తారు. సో మనకు లాసెట్లో ఫ్రీక్వెంట్గా అడుగుతూ ఉంటారు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈస్ అపాయింటెడ్ బై హూమ్ అని. అలాగే హూ అపాయింట్స్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా, కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్, హూ అపాయింట్స్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా అని. ఈ అపాయింట్మెంట్స్ గురించి మనకి లాసెట్లో చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంటారు. సో ఎవరు అపాయింట్మెంట్ చేస్తారు అన్న దాని గురించి మనం బాగా తెలుసుకొని ఉండాలి. మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసిన ఈ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ టాపిక్స్ నుంచి మోస్ట్లీ ఎక్కడి నుంచి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారో ఆ టాపిక్స్ మనం ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేసాం.
ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసిన టాపిక్స్ నుంచి ప్రీవియస్ ఇయర్స్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ పేపర్లో క్వశ్చన్స్ ఎలా అడిగారో చూద్దాం. హౌ మెనీ టైమ్స్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా క్యాన్ సీక్ రీఎలక్షన్స్ టు హిస్ పోస్ట్? ఆన్సర్ ఇస్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్. మనం ఇంతకు ముందే డిస్కస్ చేసాం ఒక వ్యక్తి ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాగా ఎన్నిసార్లు ఎలక్ట్ అవ్వచ్చు అని. దానికి ఆన్సర్ ఏంటంటే ఎన్నిసార్లు అయినా, హౌ మెనీ టైమ్, ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అన్నా ఒక వ్యక్తి ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాగా కంటెస్ట్ చేయొచ్చు. ద కాంట్రాక్ట్స్ ఎంటర్డ్ బై ద గవర్నమెంట్ ఆర్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఈ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అనేవారు ఈజ్ ద నామినల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ హెడ్. సో the contracts entered by the government are in the name of President of India. Who is legally competent to declare war? President of India. President is the supreme commander of armed forces. Procedure followed to elect the President of India is proportional representation by single transferable vote by electoral college. Which article deals with the pardoning power of the President of India? Article 72 is the most important question. ఇది చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా అడుగుతుంటారు. పార్డనింగ్ పవర్ ఆఫ్ ది ప్రెసిడెంట్ అండర్ విచ్ ఆర్టికల్ అని. ఆర్టికల్ 72. The removal of the vice president proceedings can be initiated only in Rajya Sabha. The oath of the President of India is administered by Chief Justice of India. ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఓత్ని ఎవరు అడ్మినిస్టర్ చేస్తారంటే అది ఆన్సర్ ఇస్ ద చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా. ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ద్వారా ఎవరు ప్రమాణ స్వీకారం చేపిస్తారంటే అది సుప్రీంకోర్టు యొక్క చీఫ్ జస్టిస్. ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా గివ్స్ రెసిగ్నేషన్స్ టు వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా గివ్స్ హిస్ రెసిగ్నేషన్స్ టు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఈ క్వశ్చన్ కూడా చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా లాస్ట్లో అడుగుతుంటారు. మినిమం ఏజ్ రిక్వైర్డ్ టు కంటెస్ట్ ఫర్ ద పోస్ట్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ ఇస్ 35 years. అలాగే minimum age required to contest for the post of vice president is also 35 years. The period of office of president and vice president is 5 years. Who is considered as the first citizen of India? Answer is President of India. Who is considered as the constitutional head of the country? That is అది కూడా President of India అని. An ordinance promulgated under Article 123 shall be laid before the House of Parliament and ceases to operate with the expiration of 6 weeks from the reassemble of the Parliament. ఈ ఆర్డినెన్స్ని విత్ ఇన్ 6 weeks ఆఫ్ ఓపెనింగ్ ఆఫ్ పార్లమెంట్లో ఈ ఆర్డినెన్స్ని కనుక పాస్ చేయకపోతే అదొక లాగా ఉండదు అని మనం ఇంతకుముందే డిస్కస్ చేసాం. అండ్ ఆర్డినెన్స్ ప్రొమోగ్లేటెడ్ అండర్ ఆర్టికల్ 23 షాల్ బి లేడ్ బిఫోర్ ది బోత్ హౌసెస్ ఆఫ్ ది పార్లమెంట్ అండ్ ceases to operate with the expiration of 6 weeks from the reassemble of the Parliament of India. An ordinance promulgated by the President in the exercise of his legislative power. When the office of both the Speaker and Deputy Speaker of Lok Sabha are vacant, who will appoint the person to perform the functions of the Speaker? Answer is the President of India. Who among the following is not appointed by the President of India? Answer is Vice President of India. Who is the Supreme Commander of Armed Forces? President of India. సో మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసిన క్వశ్చన్స్లో మ్యాక్సిమం క్వశ్చన్స్ అనేవి ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏజ్ ఏంటి, ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఉన్న పవర్స్ ఏంటి, అలాగే ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎవరిని అపాయింట్ చేస్తారు, ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ కేస్ రాజీనామా చేయాలనుకుంటే ఆ రాజీనామాని ఎవరికి ఇవ్వాలి, వైస్ ప్రెసిడెంట్ కూడా, అలాగే వైస్ ప్రెసిడెంట్స్ యొక్క క్వాలిఫికేషన్స్ ఏంటి. సో ఈ టాపిక్స్ నుంచి లాస్ట్ సెట్లో ఫ్రీక్వెంట్గా క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంటారు. సో మనకి ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అవ్వాలంటే అతనికి ఉండాల్సిన క్వాలిఫికేషన్స్ ఏంటి, ఎలక్టోరల్ కాలేజ్లో ఎవరెవరు ఉంటారు, ఇలాంటివి మనం బాగా ఫోకస్ చేయాలి లాస్ట్ సెట్లో. ఫ్రెండ్స్, ఈ ఆన్లైన్ టెస్ట్ సిరీస్ని మన కృష్ణాస్ ట్యుటోరియల్స్ యాప్లో ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఫ్రెండ్స్, ఈ ఆన్లైన్ టెస్ట్ సిరీస్ అనేది మీ లాస్ట్ సెట్ ప్రిపరేషన్కి చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది. మనకి ఈ లాస్ట్ సెట్ ఈ టెస్ట్ సిరీస్లో ఫుల్లీ సాల్వ్ ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఉంటాయి, అలాగే ఫుల్లీ సాల్వ్ మార్క్ పేపర్స్ అండ్ డీటెయిల్ రిపోర్ట్ కార్డ్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ ఫుల్లీ సాల్వ్ ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ని మనం ప్రాక్టీస్ చేయడం ద్వారా మనకి
మన ప్రిపరేషన్ అనేది చాలా సింపుల్ అవుతుంది. ఈ ఫుల్లీ సాల్వ్డ్ ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వెషన్ పేపర్స్‌ని సాల్వ్ చేస్తే మాక్సిమం క్వెషన్స్ అనేవి లాసెట్‌లో ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వెషన్ పేపర్స్ నుంచి చాలా రిపీటెడ్‌గా అడుగుతూ ఉంటారు. సో, ఈ ఫుల్లీ సాల్వ్డ్ ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వెషన్ పేపర్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఫ్రెండ్స్, టు నో మోర్ అబౌట్ దిస్ టెస్ట్ సిరీస్, ప్లీజ్ చెక్ లింక్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్. Please like, share and subscribe our channel. Thank you for watching this video.